Hi, grade 6. Assalamualaikum. So, today is the first day for us to meet, and let me introduce my name. I'm Miss Felice. So, before we start the lesson, let's pray first. Okay, pray starts now. Bismillahirrohmanirrohim. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, grade 6. Let's start the lesson with reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this week we will learn about Unit 1, which is the school picnic. In this lesson, we will learn about weather, clothes, climate, asking and answer about weather, and use of will. Sebelumnya mungkin teman-teman belum pernah belajar yang namanya tenses ya, belum belajar yang namanya grammar. Sebenarnya itu sudah you need to learn about that one since you were in grade 4. Sebenarnya sudah harus dari grade 4 sudah harus belajar itu. But it's okay, we will try our best to learn this lesson ya. Okay. In this lesson, we use will be. Will be, ya. Bedanya apa sih sama will? Will itu artinya akan. Kalau will be itu akan seperti apa sih? Gitu ya. Contoh. In your book, you will read this page. Ada halaman ini ya. Ada bacanya juga. The school picnic is tomorrow. Tinky checks the weather on the internet. What will the weather be like tomorrow? What will the weather be like? Cuacanya besok akan seperti apa sih? Ya, jadi be like itu artinya seperti itu. Seperti apa sih? Oke. It will be warm and dry. We should put on shorts and sunglasses. It will be. Nah, will be ini gunanya untuk menyatakan sesuatu yang akan datang atau belum diketahui, ya. Seperti apa sih cuaca besok? Besok itu akan sepertinya hangat dan kering. We should put on, kita harus pakai celana pendek dan pakai kacamata hitam, gitu ya. Jadi kita ngomongin will be. Oke, next. Kenapa sih kita ngomongin will be? Karena kita mau ngomongin sesuatu yang belum terjadi atau akan terjadi, is going to be. Jadi kita pakainya will be. Hurry up Tinky, will be late. Cepetan Tinky, kita akan telat. Ya. Did you bring your umbrella? We don't need umbrella. It will be sunny today. Kan kita nggak tahu ya, ini bakal jadi terang atau bakal hujan gitu ya. Tapi karena kita belum tahu, jadi kita bilangnya it will be. Oke, penggunaan will be. Will be digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi. Oke, jadi kayak cuaca, kita kan weather itu kan kita nggak tahu bakal terjadi apa nih, hujan kah, panas kah, gitu ya. Nah, kalau will itu biasanya digunakan dengan kata kerja. I will go, saya akan pergi. I will eat, saya akan makan. I will sleep, saya akan tidur. Jadi sleep, go, eat itu verb, kata kerja. Nah, kalau will be biasanya dipakai dengan noun atau kata benda. Teman-teman harus hafal ya yang namanya noun, kata benda, verb, kata kerja, adjektif, kata sifat. Di bahasa Inggris ada 3 itu. Itu yang selalu diulang-ulang. It will repeat all the time. Oke, let's practice this one ya. Sebelumnya Mrs. mau kasih tahu ini. Jadi di sini kalau misalnya kita mau bilang kayaknya ini akan
cerah deh, it will be sunny. Kayaknya besok mau hujan deh, it will be rainy. Sunny, rainy, snowy itu kita sebutnya weather atau cuaca. Ya. Di sini tadi ada kata-kata it will be warm and dry. Warm, dry, hot, foggy. Itu kita bisa bilang climate atau keadaan cuacanya. Ya. Jadi it's different between weather and climate. Season beda lagi. Season is musim. Jadi kalau misalnya in Indonesia now is musim hujan nggak ya? Musim kering ya. Belum masuk ke kemarau juga, hujannya juga kadang-kadang. Jadi kita bisa bilang kalau di luar negeri itu namanya spring. Tapi kalau di sini kita cuma punya 2 musim, dry and rainy. Jadi kita bisa rainy ya. Oke, we don't need umbrella. It will be sunny today. Jadi ingat ya penggunanya will be. Oke. Next. We will try to do this one. Wait. Nah, di sini teman-teman ada pilihannya. You have the choices hot, warm, snow, rain, sunny, foggy, cloudy, and cold. Kita coba. First, you need to look at the picture. Ya. Today is Friday, and EM is morning. PM is afternoon. In the morning, the temperature was 15 Celsius, 15 degrees Celsius. And in the afternoon, it is 18 degrees Celsius. Now, look at the picture first and then choose the answer up here. Okay, you need to read. Good morning, today is Friday. This morning it will be. Kenapa Miss tulisnya cloudy? Look at the picture. Ada gambar awan, and then the temperature is 15. Ya. The sky will be gray, it will be wet. Wet ini climate juga ya. Because it will, lihat gambarnya, rain in the afternoon. Don't forget your umbrella. Okay, now we try to do number 3. Look at the picture again. Saturday, and then EM is morning, and the temperature it is 22 degrees Celsius. And look at, there are a lot of trees, but it's a little bit dark. Banyak pohon tapi agak-agak gelap. Jadi kira-kira what will the weather be like tomorrow? It will be, kira-kira apa nih yang kalau gelap gitu? Ada hot, ada warm, ada snow, ada rain, sunny, foggy, cloudy, sama cold. Biasanya to make you easier, biasanya kalau ada kata-kata it will be, it will be, mana lagi ada will be nya. Biasanya nih number 5 it will be. Biasanya kalau yang pakai BB biasanya dia isinya tentang weather. Weather itu yang pakai ii belakangnya. Ada sunny, foggy, and cloudy. So, what do you think the answer for number 3? Cloudy already taken ya. Cloudy udah dipakai. Tinggal yang weather, tinggal sunny sama foggy. Sunny is sun brightly, ada mataharinya, terang, cerah. Jadi kira-kira kalau yang gelap agak berkabut ini apa? Good, it is foggy. Foggy itu kabut ya, berkabut. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah ke puncak, biasa suka turun kabut tuh pagi-pagi. Nah itu kita bilangnya foggy ya. And number 4, but it won't be cold. Oke, Miss baca ya.
What will the weather be like tomorrow? It will be foggy in the morning, but it won't be cold. Bakalan berkabut pagi hari, tapi nggak dingin. It will be, kira-kira berkabut, tapi nggak dingin, karena akan ada matahari yang muncul in the afternoon. Lihat nih ya, gambar selanjutnya ada mataharinya yang muncul. Jadi it will be warm. Okay, number 5. In the afternoon it will be, di siang hari bakal, lihat ada mataharinya cerah, jadi it will be sunny. Oke, karena ini hanya 8, jadi number 6, 7, and 8 you will do it on your own ya. Teman-teman akan coba sendiri. Next. Nah, di sini teman-teman, you just match the sentence with the picture down here. Okay. Number 1, I already wrote down. It will rain today. Remember to bring your, yang ada huruf U-nya kira-kira apa? Oke, sebelumnya Miss Tulis akan baca dulu ya. Ini scarf, ini shirt, ini skirt, ini sweater. Oh, ini uniform. Ininya jacket. This one is sweater. The last one is umbrella. Ya, there are 5 choices and 5 questions. Number 1 udah taken umbrellanya, okay? Jadi nanti di bukunya teman-teman, in your workbook, oh ya, I already gave you the workbook, the link for your workbook, so you need to open it, and if you don't mind, so you need to print it out. Harus di print. Karena kenapa? Buat teman-teman latihan mengerjakan soal-soal seperti ini ya, for you to do the exercise. Jadi nomor 1 umbrella. So in your workbook later on you will write in the box here number 1. And here you need to write umbrella. Okay. So number 2, take your J, ada huruf J-nya nih, titik-titik, with you. It might get cold. Kalau udah dingin, bakal dingin, kita pakainya apa sih? Ini, yang this one, atau this one? J adalah jaket ya. Good. Number 3, I need to wear my, ada U-nya, ada huruf U-nya, titik-titik, I'm going to school. Kira-kira kalau mau ke sekolah pakainya apa? Good, uniform. Nah, nanti teman-teman dikasih nomor ya di sini ya. You need to write the number down here in the box ya, according to the answer. Oke, nomor 1. Nomor 1 kan umbrella. Jadi umbrella di sini tulisnya nomor 1. Oke? Good. The rest you can do it by yourself. Next, we will do this one. Oke. In your book, you will read this one. This one is a little bit difficult, agak susah ya. Ada where, yes, sama hot later. Ini ada gambar skirt. Jadi pertanyaannya gini, should I dulu ditulis ya. Jadi nomor 2 kita tulis should I-nya dulu. Salah. Should I, nomor 1 itu kenapa should I wear? Karena di sini ada wear-nya. Sekarang lihat nomor 2. Should I apa? Good, karena di sini ada put on, jadi kita tulisnya put on. Should I put on? Di sini nomor 1, should I wear my skirt? Kenapa my skirt? Karena di sini ada gambarnya skirt. Jadi di sini ada gambarnya glasses. Jadi di sini tulisnya should I put on my glasses. Oke. Tanda tanya. Terus
Di sini ada yes, maka jawabannya yes. Tapi di sini jawabannya no. Jadi di sini jawabannya no juga. No. Okay, so we continue this one ya. Nah, beforehand I already told you if here yes, so you should write yes. Yes, you should. It might get hot later, but in here is no. Jadi kalau no, kalau yes tadi yes you should. Kalau no jadinya no. Kita tulis di sini ya. We just write down here. No, you. Oh sorry. No, you should not. Atau you can write it in the short way, jadinya no you shouldn't. Should not, we can make it short with shouldn't. Jadi should not bisa ditulis lebih pendek, tulisnya jadi shouldn't ya. Oke. You shouldn't. Should I put on my glasses? No, you should not. It might. Di nomor 1 ada bacaan it might get hot later karena di sini hot later. Nah, di sini foggy later. Jadinya it might get foggy later. Jelas ya? Now we do number 3. We try. Okay, we try one more time. Bring, di sini ada bring, no, cold letter sama gambar shorts. Ya, celana pendek. Jadi, kita bikin dulu. Ingat tulisannya pertama harus should I. Should I bring? Kenapa bring? Karena di sininya bring, ya. Should I bring my shorts? Kenapa shorts? Karena di sini ada gambar shorts. Oke. Jawabannya di sini no. Jadinya no. Terus you should not. Atau boleh ditulis juga shouldn't. No, you shouldn't. It might. Kenapa pakainya might? Karena kita nggak tahu. Might itu artinya mungkin, ya. Karena kita belum tahu, jadi kita pakainya mungkin. Kenapa nggak may? May juga mungkin juga. Kita bisa pakai may, bisa pakai might, tergantung dari keadaannya. Depend on the situation. May itu biasanya lebih sure, ya, lebih pasti. Misalnya saya lagi sakit, terus saya akan bilang saya besok sepertinya nggak bisa pergi. Karena tahu kita pasti kita lagi sakit, jadi bilangnya bukannya might, bukannya I might not go tomorrow, tapi bilangnya I may, ya, bilangnya may. Sama-sama artinya mungkin, but the other one may is more sure, lebih pasti, because we know the condition, we know the situation, karena kita tahu kondisinya dan kita tahu situasinya. But we use might if we don't know exactly what will happen. Kita pakai might kalau kita nggak tahu kejadiannya akan seperti apa. Okay? It might get cold later. Okay, you can do number 4 on your own. Okay? That's good. Remember to print your workbook so you can do all the exercise, yeah. And I think that's all for this week.
Thank you, grade 6. Stay healthy, stay happy, stay fit, and always be grateful. So let's end the lesson by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you, grade 6. See you later. Bye.